Hi children, I think so. We are meeting you after a week. No issue. We shall recall all those points now. Okay. What we discussed in the last class, the function and structure of ER. ER means endoplasmic reticulum, Golgi body, ribosome. Okay. So the function of endoplasmic reticulum is its synthesis and folding and modification and also transport of proteins. Function of Golgi complex is it is transport of proteins within a cell and also for cell secretion. And structure also is almost the same in endoplasmic reticulum and also Golgi complex. So what are the components of endoplasmic reticulum? Cisternae, vesicles and also tubules. What are the components of Golgi? Cisternae, vesicles and also tubules, but additionally vacuole is present. So components of ER, cisternae, it is a long flattened unit, and Golgi body, it is an elongated flattened sac, and vesicles in ER, endoplasmic reticulum is oval membrane bone structure, and vesicles in Golgi complex, it is a droplets like structure, and tubules in component of ER, that is associated with cisternae, and tubules of Golgi complex also associated with cisternae. And additionally, Golgi complex has one more component, that is vacuole. It is an empty space nearby cisternae. Then about ribosome also we have studied, no? So ribosome is the largest cell organelle and it do not have any membrane. Okay, as we discussed in the mitochondria or chloroplast, it has an inner membrane, outer membrane, inner wall or outer wall, no? So like that, there is no membrane is present in ribosome. Ribosome is also called as organelle within an organelle or protein factory of the cell. Understood? Next is structure of ribosome. So each ribosome is composed of two subunits. The larger subunit is dome shaped, the smaller subunit is ovoid shaped. Okay. So the structure of ribosome present in prokaryotes is 70S, which is subunit of 50S and also 30S. The structure of ribosome in eukaryotes, that is 80S, that is made up of 60S plus 40S. Okay. So eukaryote means multicellular organism. Prokaryote means unicellular organism. That S is mentioned for Swedberg unit. What is the function of ribosome? The function of ribosome is protein factory of the cell or cell engine. Okay. In today's class, we are going to discuss about microbodies. In today's class, we are going to discuss about microbodies. Micro means very small or very thin. It is a sac-like structure and there are three different kinds of microbodies are there. What are they? Lysosome, peroxisome, glyoxysomes. What are they? Lysosome, peroxisome, glyoxysomes. Okay, first let me discuss about lysosome. Lysis means breakdown. Soma means body. So breakdown of body is called lysosome. Lysosomes are also called suicidal bag. Okay, for an example, when cell gets damaged, lysosome may burst and the enzymes digest their own cell. Lysosome are also known as suicidal bag. Okay, so this lysosome are present in all animal cells and also some non-green plant cell. Non-green means the plants which are not in green color. Okay, so this is about the lysosomes. So lysosome also known as suicidal bag, which means when any cell is getting damaged, now this lysosomes will digest that cells with the help of its enzymes. So it is called a suicidal bag. Lysosome are also present in animal cell and also some of the non-green plants. Okay. ஸோ லைசோசோமை சூசைடல் பேக் இல்லாட்டினா தற்கொலை பைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஒரு செல்லில் இருக்கிற டேமேஜ்டான செல்லை இந்த லைசோசோம் வந்து அழிச்சிடும். ஸோ எது மூலமானா லைசோசோமில் இருக்கிற சில என்சைம்ஸ் மூலமாக அந்த டேமேஜ்டு செல்லை அது வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணிடும். ஐ மீன் அது வந்து சாப்பிட்ரும். ஸோ அதனால் இதுக்கு பேர் என்ன? தற்கொலை பைகள் அப்படின்னு சொல்லி பேர். ஓகே. அண்ட் இந்த லைசோசோம்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கும்னா எல்லா அனிமல் செல்லுலேயும் இருக்கும்.
அண்ட் நான் க்ரீன் பிளான்ட் செல். நான் க்ரீன் பிளான்ட்ஸில் என்னது, எந்தெந்த பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் க்ரீன் கலரில் இல்லையோ, ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் மஷ்ரூம், ஈஸ்ட். ஸோ இதில் எல்லாமே என்ன இருக்குது, அந்த லைசோசோம் வந்து இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் lysosomes. What are the features of lysosomes? Actually, lysosome and also Golgi body are nearby in the cell. Okay, so membrane of lysosome is came from Golgi body. Membrane of lysosome is came from Golgi body because these are nearby. No, that is why. Okay, and the count of lysosome is hundreds in a cell. So per cell we can find out hundreds lysosomes. Understood? So it has several enzymes. By using these enzymes, it digests the damaged cell present in the cell. So it is also called a suicidal bag. Understood? So what are the features? It has a membrane, but that is from Golgi body because it came from Golgi body. Okay, and in a lysosome or in a cell, the lysosome number is hundreds. In a cell, the lysosome number is hundreds. It has many enzymes. Why it has many enzymes? In order to digest the damaged cell which is present in the cell. Okay, so it is also known as suicidal bag. Okay, so lysosomes என்னது, இதோட மெம்பரேன் இல்லாட்டினா செல் வால் இதிலிருந்து வந்திருக்கு, கால்கி பாடியிலிருந்து வந்திருக்கு. ஒவ்வொரு செல்லுலேயும் எவ்வளோ லைசோசோம்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும், ஹண்ட்ரட்ஸ்குள்ளே, அதாவது ஹண்ட்ரட்ஸ்லேருந்து 110 அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த ஹண்ட்ரட்ஸ் சீரீஸில் அந்த லைசோசோம்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து நிறைய என்சைம்ஸ் இருக்குது, பவர்ஃபுல்லான என்சைம்ஸ் இருக்குது. எதுக்காகனா ஒவ்வொரு செல்லில் இருக்கிற டேமேஜ்டான லைசோசோம்ஸ் வந்து டேமேஜ்டான செல்லை இந்த லைசோசோம்ஸ் வந்து சாப்பிட்ரும். ஸோ அதனால் இதுக்கு பேர் என்னது, சூசைடல் பேக். Lysosome performs intracellular digestion. Lysosome performs intracellular digestion. What do you mean by intracellular digestion? The complete digestion is done inside the cell. Example, amoeba. Okay, so it won't excrete anything out. After trapped the food, it complete the digestion inside the cell itself. So lysosome helps in digest the food. Okay, so intracellular digestion means செல்லுக்குள்ளேயே நடக்கிற டைஜஷன். அது என்னது, இன்ட்ராசெல்லுலர். there is a difference between inter and also intra. ஸோ இன்டர்னா ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது வந்து இன்டர். ஓகே, இன்டர் ஸ்கூல் காம்படிஷன்னா ஒரு ஸ்கூலுக்கும் இன்னொரு ஸ்கூலுக்கும் இடையில இருக்கிற காம்படிஷன் இன்டர் ஸ்கூல் காம்படிஷன். இன்ட்ரானா ஸ்கூலுக்குள்ளேயே நடக்கிற காம்படிஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸ்கூலுக்குள்ளேயே ஒரு 4 டீம்ஸாக பிரித்து அவங்களுக்குள்ள காம்படிஷன் வைக்கிறாங்கல்ல, ஸோ அதெல்லாம் என்னது, இன்ட்ரா ஸ்கூல் காம்படிஷன். ஓகே, இன்ட்ரா. ஸோ வித்தின் தட் செல் மீன்ஸ் தட் இஸ் கால் இன்ட்ராசெல்லுலர் டைஜஷன், அண்ட் அவுட்டர் த செல் மீன்ஸ் தட் இஸ் கால் எக்ஸ்ட்ராசெல்லுலர் digestion. So இங்கே அமீபால intracellular digestion நடக்குது. What do you mean by intracellular digestion? The digestion takes place inside the body or inside the cell. Okay. And lysosome also helps in digestive food. Lysosome helps in digesting germs present in the cell and cleaning the damaged material of the cell, and it provides energy during cell starvation. Starvation is nothing but the lack of cell. Okay, so when anything is lacked, any cell is lacked means what will happen? It gives energy to the cell. Okay, and helps in reaching sperm cell to egg cell by breaking up the egg membrane. Okay, so this is about the lysosomes. So lysosome helps in intracellular digestion. Intracellular digestion ங்கிறது டைஜஷன் வந்து செல்லுக்குள்ளேயே நடக்கிற டைஜஷனுக்கு பேர் தான் இன்ட்ராசெல்லுலர் டைஜஷன். ஸோ எக்ஸாம்பிள், அமீபா ஃபஸ்ட்டு ட்ராப் பண்ணும், ஃபுட்டை வந்து ட்ராப் பண்ணதுக்கப்புறம் அது உள்ளே எடுத்துக்கும் அண்ட் அது உள்ளே சாப்பிடும். ஸோ அதோட டைஜஷனும் எப்படி தான் இருக்கும், உள்ளே தான் இருக்கும். ஸோ அது வெளியில் எதுவுமே எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணாது. ஸோ இதுக்கு பேர் என்னது, இன்ட்ராசெல்லுலர் டைஜஷன். அண்ட் லைசோசோம் ஹெல்ப்ஸ் இன் டைஜஸ்ட் த ஃபுட்டு. எஸ், ஃபுட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. எதில், இன்ட்ராசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸில். ஓகே, அண்ட் இது வந்து ஜேர்ம்ஸ், செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற ஏதாவது ஜேர்ம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை கில் பண்ணும். அண்ட் டேமேஜ்டு செல் இல்லாட்டினா டேமேஜ்டு மெட்டீரியல் ஏதாவது இருந்துச்சுனாலும் அதையும் க்ளீன் பண்ணும். அண்ட் செல் பற்றாக்குறையாக இருக்கும்போது இல்லை பத்தலை அந்த மாதிரி டைமில் ஒரு செல்லுக்கான எனர்ஜி கொடுக்குறதும் இந்த லைசோசோமோட ஒர்க் தான்.
அண்ட் இன்னொன்று மெயினான ஒர்க்கு ரீப்ரொடக்ஷன் டைமில் இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. எதில் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரீச்சிங் த ஸ்பெர்ம் செல். ஸ்பெர்ம் செல்ங்கிறது மேலோட ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன், ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட். அதே மாதிரி ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் அந்த எக்கோடு போய் சேர்கிறதுக்காக இந்த லைசோசோம்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாகுது. ஸோ லைசோசோம்ஸ் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன்லேயும் ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் ஆர் கைண்ட் ஆஃப் மைக்ரோபாடிஸ். மைக்ரோபாடிஸ்ங்கிறது வெரி வெரி small or thin cell organelle, but that is very very important of the cell organelle. So the first one is lysosome is got over, second one is peroxisomes. So actually lysosomes found in non-green plants and also animal cells, no? So as the same way peroxisomes found in both in plant and also animal cell. The main function of peroxisomes is involved in oxidation process. Okay, so oxidation means any element that reacted with oxygen that will get a new product. For an example, iron is reacting with oxygen means we are getting the rust, no, துருப்பிடிக்கிறது. So as the same way oxidation means any element that is combined with oxygen means there we will get a new product. So that is called oxidation. That the process is called oxidation. Here hydrogen is reacted with oxygen means, so here we will get hydrogen peroxide. Hydrogen is reacted with oxygen means we get hydrogen peroxide. That is helpful to prevent infection of minor cut or burns. Okay, so what is the purpose of hydrogen peroxide? It prevents the infection of minor cut and also burns. This is in animal cell. Okay, this is in animal cell. What about in plant cell? In plant cell it is helpful in photorespiration process. Okay, so this is not in book and this is the additional information, so listen carefully. In plant cell it is helpful in photorespiration process. So it is a very big chapter and you will learn in a higher classes. Okay, so it is different from photosynthesis. I'll tell you the definition. The oxidation of carbohydrates in many higher plants in which they get oxygen from light and then release carbon dioxide. So this process is called photorespiration. What do you mean by photosynthesis? It will get light energy from the sunlight and it will transport that into food or glucose. So that process is called photosynthesis. And what do you mean by photorespiration? So photorespiration means the oxidation of carbohydrates in many higher plants in which they get oxygen from light and then it will release carbon dioxide. So this is called photorespiration process. Okay, so peroxisome ங்கிறது மைக்ரோபாடிஸோட ஒரு பார்ட் அண்ட் இது எங்கே இருக்கும்னா அனிமல் செல் அண்ட் ஆல்சோ பிளான்ட் செல்லில் இருக்குது. ஸோ இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆகிறது. ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னா ஆக்சிஜனேற்றம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில், பட் அது நமக்கு புரியாதுல்ல. ஸோ ஆக்சிஜனேஷன்னா ஏதாச்சும் ஒரு எலமெண்ட் ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ஏதாவது கிடைக்கும். ஸோ அதான் என்னது ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம், பிளான்ட் செல்லையும் இருக்குது அனிமல் செல்லையும் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ பிளான்ட் செல்லில் என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணுது. ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ்னால் அங்கேயும் ஆக்சிடேஷன் நடக்குது. ஸோ எது கூடனா கார்போஹைட்ரேட் வந்து ஆக்சிஜன் கூட சேருது. ஓகே, அண்ட் அப்படி என்ன ஆகும்னா ஆக்சிஜன், அதாவது லைட்டில் இருந்து கிடைக்கிற ஆக்சிஜனை கார்பன் டை ஆக்சைடாக கன்வெர்ட் ஆகிற ப்ராசஸ் தான் என்னது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ். ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன். ஓகே, சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இதுதான். ஸோ ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸும் நடக்குது, அதாவது கார்போஹைட்ரேட் ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் லைட்டில் இருந்து லைட்னா என்னது அட்மாஸ்பியர் இல்லை. ஸோ அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற ஆக்சிஜனை கார்பன் டை ஆக்சைடாக கன்வெர்ட் ஆகிற ப்ராசஸ் தான் என்னது ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன். ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் பற்றி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ்னால் ஒரு பிளான்ட்டுக்கு தேவையான ஃபுட்டை அது லைட்டில் இருந்து கிடைக்கிற லைட் எனர்ஜி மூலமாக ஃபுட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுற ப்ராசஸ், இல்லாட்டினா குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் வேறு, ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் வேறு. ஸோ சிம்பிளாக தான் சொல்லியிருக்கேன். இதை பற்றி ஒரு பெரிய சாப்டரே இருக்குது, அது நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஹையர் கிளாஸஸில் படிப்பீங்க. ஸோ இதான் என்னது பிளான்ட் செல்லில் பெராக்சிசோம்ஸோட ஒர்க்.
அனிமல் செல்லில் இதோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் தான், அதாவது அதோட மெயினான ப்ராசஸ். ஸோ இங்கே வந்து எது வந்து ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகுதுன்னா ஹைட்ரஜன் வந்து ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகுது. அப்படி ரியாக்ட் ஆகிறதுனால இதுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு. ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு நம்ம பாடியில் இல்லாட்டினா அனிமல் பாடியில் இருக்கிறனால என்ன யூஸ்னால், ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் மைனர் கட், ஏதாவது கட் சப்போஸ் கையில் கிழிச்சுக்கிட்டோம், இல்லை வந்து தீக்காயம் ஆயிடுச்சு, இல்லை ஒரு சின்ன புண்ணு இருக்குது அப்படின்னா அது ஆறுது இல்லையா. ஸோ அதுக்கு காரணம் என்ன, இந்த பெராக்சிசோம்ஸ். ஓகே, ஸோ பெராக்சிசோம்ஸ்ங்கிறது பிளான்ட்லேயும் இருக்குது அனிமல்லையும் இருக்குது. ஸோ பிளான்ட்ல இதோட ஒர்க் என்ன, ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ். அனிமல் இதோட ஒர்க் என்ன, prevent from the infection. Okay, then function of peroxisomes. So peroxisomes has nucleoid in its center. It is composed of urate oxidate and crystals. Okay, so peroxisome ங்கிறது அதுக்குள்ள நியூக்ளியாய்டு இருக்குது. ஓகே, சென்டர் பிளேஸில் நியூக்ளியாய்டு இருக்குது. ஸோ அது எதனால் ஆச்சு அப்படின்னா யூரேட் ஆக்சிடேஸ் அண்ட் கிறிஸ்டல்ஸ் அது மூலமாக ஆச்சு. கிறிஸ்டல்னா உப்பு, யூரேட் ஆக்சிடேஸ்னாலும் யூரிக் ஆசிட். ஓகே, யூரேட் ஆக்சிடேஸ் மீன்ஸ் யூரிக் ஆசிட் அண்ட் கிறிஸ்டல் மீன்ஸ் உப்பு. ஸோ இட் இஸ் அ வேர்ட் ரிலேட்டட் டு யூரிக் ஆசிட் அண்ட் ஆல்சோ சால்ட். ஓகே, ஸோ இட் கேன் பி ஃபைண்ட் இன் லிவர் அண்ட் கிட்னி. ஸோ எங்கே பார்க்கலாம் இந்த பெராக்சிசோமு, லிவர் அண்டு கிட்னியில். ஓகே, ஸோ இதோட ஷேப் எப்படி இருக்கும்னா ஸ்பியர் அண்ட் ஓவல் ஷேப். த சைஸ் ஆஃப் திஸ் பெராக்சிசோம் இஸ் 0.5 to 100 micrometer and it is associated with endoplasmic reticulum and they are performs photorespiration in plant cell and peroxisome helps in fat metabolism. So fat metabolism means the process of breakdown indigested fat into fatty acid. Okay, so what are the functions of peroxisomes? Peroxisome has a nucleoid in its center. So nucleoid means it is a nucleus like structure but not exactly nucleus. Okay, so peroxisome has nucleoid like structure and it is composed of, or it is made up of urate oxidase and crystals. So the word that is related to uric acid and also salt. So where we can find this peroxisome, it can be found in liver and also kidney. What is the shape of this peroxisome? Spear and also ovoid shape, and it is jointly or closely associated with endoplasmic reticulum. So what is the main function of peroxisomes? Oxidation. Okay, oxidation, and in plant cell the photorespiration is the process. In animal cell it is prevent from the infection. Okay, and it is also helpful in fat metabolism. What do you mean by fat metabolism? It is a process of breakdown indigested fats into fatty acids. So this is a function of peroxisomes. Next, glyoxysomes. So it is a third part of microbodies. Again I'll tell you. So microbody is the one of the cell organelle which is very very small, but it has three types. One is lysosome, next one is peroxisomes, and the third one is glyoxysomes. So each of these three also has a different function. So glyoxysomes, actually lysosome is present in non-green plants and also animal cells, and peroxisomes is present in plant cell and also animal cell. Glyoxysomes are present in yeast, fungi and also oil-rich seeds. What are the oil-rich seeds? Groundnut, coconut, all nuts items. Okay, then function. So it is helpful in seed germination. So energy is needed during seed germination. So actually it is conversion of lipid to carbohydrate as takes place during germination. Okay, but actually lipids have more energy when compared to carbohydrates, but here lipids are converted into carbohydrates. Why? Because carbohydrate is easily digested and convert the energy in fast. Okay, so that lipids are converted into carbohydrate. Understood? So what is the function of glyoxysomes? It is helpful in seed germination, and the conversion of lipid into carbohydrate takes place during seed germination by glyoxysomes. Okay, why? Because actually lipids have more energy when compared to carbohydrate.
but carbohydrate is easily digested and convert the energy in fast, so that lipids are converted into carbohydrate. Understood? Okay. The next one, centriole. Centriole, it is present in animal cell. The shape of the centriole is cylindrical. The length of the centriole is 0.5 micrometer. It do not have any membrane as we seen in mitochondria. Okay, so as we seen in mitochondria, it do not have any membrane. One more also we studied, no, which is do not have any membrane. What is that? Yes, that is ribosome. So ribosome also do not have any membrane. So it has 9 set of triplet tubules, but nothing is in the center. So see the picture, that golden color, no? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 set of tubules are present in centriole, but nothing is in center. Okay, it is divided into different angle. Understood? So 9 set is there. No, each set 3 tubules are arranged. Okay, see the again that golden color, 3 holes are there. No, so each set 3 holes are there. So that is the 3 tubules arranged in a different angles. Okay, and also it has its own DNA and also RNA. It is self-replicate during cell division, or self-duplication is done by centriole, because it has to split up the cell, no, because it is involved in cell division. So self-duplicate or self-replication is takes place during this cell division. Understood? So centriole அப்படிங்கிறதும் ஒரு வகையான செல் ஆர்கனல். ஸோ இது எதுக்காக மெயினாக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா செல் டிவிஷனுக்காக மெயினாக யூஸ் ஆகுது. அண்ட் இதோட ஷேப் எப்படி இருக்குன்னா சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குது. சைஸ் வந்து 0.5 மைக்ரோமீட்டர். அண்ட் ஒவ்வொரு சென்ட்ரியூலையும் பார்த்தீங்கன்னா 9 செட் ஆஃப் பெரிஃபெரல் ட்ரிப்ளெட் டியூபியூல்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது ஓரத்தில் இருக்குது இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது. பட் ஒவ்வொரு செட்டும் வந்து எப்படி இருக்குது, 3 டியூபியூல்ஸ் வந்து இருக்குது. ஓகே, ஸோ 9 செட் அப்படிங்கிறது சுற்றியும் இருக்குது. அண்ட் ஒவ்வொரு செட்லேயும் என்ன இருக்குது, 3 டியூபியூல்ஸ் இருக்குது. அண்ட் சென்ட்ரியோலுக்குன்னு உண்டான ஓனான டிஎன்ஏ மற்றும் ஆர்என்ஏ அதுக்கு இருக்குது. ஸோ இந்த சென்ட்ரியோலோட ஒர்க் என்னென்னா செல் டிவிஷனில் இன்வால்வ் ஆகுது. அண்ட் செல் டிவிஷனில் இன்வால்வ் ஆகிறதுனால, செல் டிவிஷன்னா செல்லை டிவைட் பண்ணுறது தான் இல்லையா, ஸோ அதனால் வந்து செல் டியூப்ளிகேஷன் ஆர் செல் ரெப்ளிகேஷன் அப்படின்னும் இந்த சென்ட்ரியோலை சொல்லலாம். So tubules is nothing but tube-like structure. Okay, tubules is nothing but tube-like structure. Next, cilia and flagella. Oh, function of centrioles. So centrioles are involved in cell division and they give orientation to the mitotic spindle which forms during cell division. So it involved in cell division and it involves in the process of mitosis and also meiosis. Mitosis means the process of making new cell. Meiosis means the process of creating egg cell and also sperm cell. Okay, so mitosis, it involves in the cell division, that is mitosis and also meiosis. Mitosis means the process of making new cell. Meiosis means the process of creating egg cell and also sperm cell. Egg cell, that is in female. Sperm cell, that is in male. And now cilia and flagella. So cilia and flagella, this is the structure of cilia and also flagella. Cilia means it is multiple around the structure and flagella means only one common to the part. Okay, so this structure also is similar to the centriole and it is mainly helpful in locomotion and also adhesion of the cells. Locomotion means it is easy to move. Okay, adhesion means attached, easy to attach to another cell. Okay, so locomotion means which is helpful in movement from one place to another place, and adhesion of cell means which is easily attached to other cell organelle or other part of the cell. Okay, so this is a function of cilia and also flagella. Now recapitulation, what we discussed in the today's class, we have discussed about microbodies. In that we have find out 3 different parts: lysosome, peroxisome, glyozysomes. Where we can find this lysosome, it may be in it can be found in plant cell,
and also it can be found in non-green plants and also animal cells. Where we can find this peroxisomes, it can be found in both animal and also plant cell. And where we can find this glyoxysomes, it can be found in yeast, fungi and also some oil rich foods. Okay, and what is the main function of the lysosome? It is involved in intracellular digestion. Okay, it involves in intracellular digestion, and it is cleaning up the damaged material of the cell. It provides energy during the cell starvation, and it helps in digest the food, and also it helps in reaching the sperm cell to the egg cell. So these are the function of lysosomes. And what is the main function of the peroxisomes? It is helpful in, it is involved in oxidation process. What do you mean by oxidation? Any element that is reacted with oxygen means we will get a new product. So that is called oxidation. So here in plant cell, it is helpful in photorespiration process. In animal cell, it gives hydrogen is reacted with oxygen and it gives hydrogen peroxide, which is helpful in prevention of minor cut or burns or any wound. Okay, and what is the function of peroxisomes? This is also helpful in photorespiration process, and also it is helpful in fat metabolism. What do you mean by fat metabolism? It is a process of breakdown indigested fat into fatty acids. So the conversion of fat into fatty acids. Okay, and it also helpful in seed germination. Okay, the seed germination, what is converted to carbohydrate? Here the lipids are converted into carbohydrate. Okay, then the function of centrioles helps in cell division and also reaching the sperm cell to the egg cell. Okay, and cilia and flagella. So what is the purpose of cilia and flagella? So it is helpful in movement and also easily attached to the other part of the cell. So about this only we have discussed in this today's class, and in the next class we will discuss about some of the cell organelle. So this session will be continued in the next class. Thank you children. Thank you so much.